Ok, ça c'est poté de vieux. Guitan lavé, yo. Bien lavé. Bien, m'a piqué yo dans tout corps, yo. M'a fait 30 minutes après, c'est bon. M'a just bake yo et puis m'a check yo de temps en temps. Moi, là, yo cuit. On y a là, m'fin retirer dans poté, tu vois. Puis après ça, m'a vide un petit sauce sous lui pour continuer mixer. Guys, mais ça, on m'a utilisé pour me faire sauce là. Beurre, cheese, oignon, bell pepper, épices, reste épices là. Et puis, heavy cream avec l'huile.
Ok guys, mes sauce là, oublié mettre là-dedans. Ça. Ma bake you for 10 minutes. Guys, me manger un pote pour nous. Chicken stuff, baked potatoes. Et vraiment yummy, vraiment delicious. Si nous essayons ça, je garantis nous, nous pas regretter. C'est vraiment good. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye.